Schönen guten Tag, wir haben den 17. September. Hello, we have September the 17th. And this is mostly in English. But in between, when it becomes sensible, I use the everyday language of mine, that is German. This is something that is reality. Since I started to look into it, and this is now a career as an investigative author, this is Trickery Countryside with too many laws that forbid things. Sometimes is a thought you have to ask first the government before you go maybe also inside the house, go outside. And this is detective work. I was raised with the idea, being someone who could look into the idea of being in administration myself. And this was not from one side, and this is true. The most say had my mother, and this is her passport. She was not liking to have a passport. She was having trouble with the new democratic forces as well. And I knew my mother, but it took some time to understand it was not her fault. You have mothers who are a little bit out of the ordinary, and my mother wanted to have a child, and I had to be in the skin, in the shoes. And my language is my first language is unknown. Even that is mystery. I had dreams about it, but then it was pushed back. And this is something of my mother that is not solved. She gave it to me, and the foremost is responsibility. That was inside of my raising, or honesty even more, my raising up. And it was raised by 2 or 3 authorities. And the basis was not wanted, but this is private. Of course it is private, but you could run across some, this is for the children, and I was having hurting all over. My mother was expecting her husband from the war, and there was another husband, and I do not understand, because it was not said husband. This was little bit only understood when I was old enough, above 21, but my mother was too old to be taken. I took her seriously. She wanted to tell me the truth. This I understood, but others gave her false. At that age I did not know that, and this is for me privately that I have it always at my hands. I'm forcing myself not to forget. I had to believe my mother even if others called her dementia sick. Now I understand she was really that old. The doctors must have known she was not only born 1904, she must have been born 12 years before, 1800, and this is no error. And this could be proved if detectives were willing to look into it. But time is running out. I cannot wait. I cannot wait till I have everything together and it is proven. I must consider there had been wartime and not clean solutions, and I do not take them as granted for the others. I do not want to raise havoc, but it is necessary. Those had been extraordinary in themselves, and this is not for the, it was for the women, but there had been faithfulness and philanthropy or comradeship. And this is German, where Treue war, where truthfulness or reliability. And this is among soldiers that to be too many wars, too many.
And then diplomacy was inside of the rather not talked about because it was not wanted. We had no protection, and we still have no protection. Those had protection, but comradeship, do not let the other down, is very important. Those were on the missions, and those were merchandise missions as well. Those traveled themselves, and those saw the circumstances, and I was at a young age, and this is true, I could prove it. I was in Arabic countryside, and I say countryside because I understood it was one day in between. I was taken along with he was then called father, but he was not the real, not the legal one. He was called a travelsman father, or a holiday father, or an exchange father, or something like it. And now I understand, this is important. When I said, yes, of course, I don't need it, and he then was ridiculing me, you gave things away. It isn't that those are away, those are out of reach. I now understand there was not the legal demand. It isn't. This country is stealing with duty taxes, and it is called legal, taking money legally away. For me, it is not in my idea that the government is taking over. The government is, its duty is to have the regulation of traffic and of merchandise traffic and the regulation of honesty and so on, like the traffic police is doing it. And then, of course, it is nowadays a chain from one countryside to the other, maybe from of course from nation to nation. But the countryside, I understood, was different. One day apart, the temperature was different. And later I learned there had been animals that could kill you. And I saw myself in Brazil, another child, been drawn in the river and been eaten. No, you couldn't see it. The crocodile was taking that child, and the Indian said, I don't know what language he spoke. I was that young. Indians don't talk that much. And this is private, but I come to the conclusion there had been and still is legally, and that is what counts. You can't talk about human rights all day and then forget it is the legal ground that counts. I was in Mayberry show, and a Polish man was ridiculing me. You were playing a Barney 5, and Barney 5 was there. He took over. The badge is that counts. There had been men on the countryside selling goods that was not allowed, and with Barney 5, the real man, he had only once me as an authorized, by him authorized replacement. And this could be proven, I hope. I was there. I was 18 years old, but in America this is not adulthood. And then there came someone after 3 months and said, "Are you working?" And I said, "I'm doing this as a hobby." I was not paid, but I got the accommodations. Maybe it wasn't considered payment, but I went back. I phoned with my mother, Elsie, and she said, "Yes, I need you here. I thought you were throwing it away." And I said, "No, who said so?" There was man in the middle. Who says so? I was throwing things away. I didn't. And I didn't afterward. This had been 1986. I was, according to the records, the red tape, in this countryside, adult. The courts count you among children till 30. I do not want to say too much about it. Then you get. I never had been to court. Maybe you heard false rumors, and there have been so many rumors that maligned my name. I am not gay. This is some big mistake, but I'm a celeb, because there had been the raising
idea, you are responsible to choose a wife that will have then children that can prolong the line. And the line was cut for 100 years. And I never thought I could come to the idea that that was real. My mother was too old. I want to show you a picture. I need people who take it. This was when I was a child. I'd been taken to Britain, and the others were wearing school uniforms, and I was, this was after a trip with an aunt. This aunt wanted to be a holiday mother, and I think she was, but she was given strict advices by my mummy. I have two mothers. Those had decided to have a shared pregnancy that was not shared, but it was paid by the elder, born 1892. Now I'm quite sure, but officially 1982. This is true, I think. But officially, and this is something she had parallel, and this is the old law, and it is counting what was then, back then. I'm not following the ideas of the government of this countryside, that they invent, and this is farewell. When another aunt, I think from Great Britain as well, and I called them aunts, Sunday teachers. I had quite some of them, and this was out of church. This was deliberate. And you called him an uncle, and he wanted to be a father in the Ukraine. And then I explained it to my mother. We were quite open. This was a prerequisite, and because of that, I was her counselor. Once I said, I'm 13 years old. Better if someone wants to meet me. I was reading books about the stock market, and my mother was relying on me, and it was very precise. And this was my schooling. At school, the marks were not that important. My mother knew I was hindered, and if I went along, one time I did it twice the year, and I understood it is not reliable at all what grades you get. But for others it is, but this is not lying, this is real, that I hadn't good grades. My mother understood, and she even understood I was having trouble because there had been opposition in the Third Reich. And this was officially confessed as having been breaking of human rights. And in this house it was even worse. Those were unbelievers in humanity, unbelievers in the basics of the Abendland, the Western belief. This country was having Reformation because those wanted to stop lying, or to stop being tricked. Wenn das Geld im Beutel klingt, an die Seele aus der Hölle springt, oder so ähnlich. This was German. When the money is inside of the box of the church collector, then the soul is coming out of hell. And this, of course, is not true, but it had been merchandise, and I think that was the reason that Martin Luther was then wanting to do things, but even that had been politically not fully understood what it was all about. And then I understood more and more it is not everything the same as being said. This was farewell. This was the so-called Kreuzweg. It is a name, a real name, Kreuzweg. This is with church signs, but it is not the church I attended. It had been the choosing, I later learned, a little bit in between, not officially. It was secrecy. We had already opposition. Even showing this book is raising the alarm. But I was accepted, and a man came and said, you call yourself a sheep. Are you not that expensive? And it was wordplay, and I explained it's pictures. And the children should understand
It was a family, first of all, that had, and still is having, someone above, responsibility toward God. And this had been and still is officially in German in Verantwortung vor Gott und den Menschen, in responsibility before God and humans. And this stuttering is, I think, because of the being born very light, but sleeping some weeks. We won't put you down forever. I think it was Mrs. Marshall. She rescued me because she said, this boy is complete. Nothing is missing. He's healthy. I was recognized as a boy. There were false rumors as well. Many inherited diseases, but not with me. And this, my mother said, is dangerous. You don't tell. But then, the last years, there were false accusations and police took care of me, but there was no accusation. I wanted to defend me, but no one is giving me arguments. What had happened? What had happened? It were false diagnoses. And this had been possible in the DDR. This is Middle Germany, the communist system of this. Because of, I'm not giving my judgment, I haven't any. It had been a building from Bavaria and others like Hesse and Prussia to the German Reich. And then Alsatian countryside was taken with it, and there was even the idea Austria, Hungary and Czech, Bohemia. And those is politically a division. And Poland hadn't been there, and then there had been Poland, but there had been Polish people, Polish provinces. But it was a mixture. And I had as a little bit secrecy, because we do not want to have more opposition. Even that was a ridicule officially at school. Some are still that dumb, they pray before meals. And luckily I was in Russia as well, and there it wasn't ridiculed. Even in the communist country, there was the accusation, those missionaries come from America as spies. And this never was officially explained if that is true or not. There was an opposition against the Western style. This is true, but as a child I met people who were believers as well. But in the DDR, those, of course, I was lucky, I was asked, and I could explain. I think the church was communicated in school as having been responsible for the tricking of people. And as a solution, there was the want to take away and distribute it, and this is not working. I'm not going too much into politics, but it was a talk between my mother and me, but only when I asked. Therefore I was this little one, and there was the want. My mommy explained, take on the clothes of your younger sibling. He was like a sibling. Now I understand, we wanted to be a family, a believer's family, but not even Christian was a good word for it. It was God believers. Because the name of Christian was maligned because of the Crusades to liberate the so-called Holy Land, and there had been criminal deeds, and I always was not bombarded, but it was all over the place, this talk, and I had to take my ground and look for a right answer. And luckily I was taken, I think, by American merchants. No, not all of it. Those were world travelers. Those spoke German, and I was not interested. I was at that age. And this was the saying goodbye. And there was standing there an uncle, a Sunday school teacher, and 50 meters another uncle. But maybe he was no Sunday school teacher. He was wanting to take his talents
into his system, but there was not much talk about differences. It was a look toward, I didn't understand what it was for. He was not allowed to do much in the military, therefore he had then for Scotland Yard the allowance, and I overheard it at that young age. This was, there were interest, this was a disguise, there was interest in me to have my talents. But my mother, the elder, was not wanting it. This was me as well, and I was no cheeky boy, it was not allowed. This day it was allowed, I could play that part, and with Mr. Wilson, there were some, now I remember, some, but it was not said that this was the Dennis the Menace show, there was no explanation. The adult did not explain to children. I had some planning for humorous situations with Mr. Wilson. He was there, responsible, because he was trusted for my well-being. At the scenes of actor industries, my mother said this is not always going well. There is much waiting and then drinking, and therefore both wanted to have me out, my mother the elder and the younger. And this was the reason the BRESLAU-FRIENDS, this special togetherness, was then gone away. It was an experiment. If this would have gone well, in itself it was, but the whole killing situation of the Third Reich, that was based on false scientific ideas, on the racists' scientific ideas. And this was strange, not fully communicated, and it was not working out. I thought people were not explaining what side they belonged to. The only one was Mr. Scherer, and he said he was having difficulties. He said, I myself am not Jewish, I say now, but he said, I'm Jewish and German. But I did not understand what he meant. He couldn't be. Was he saying it like, ich bin ein Berliner, I'm a Berliner? He was Jewish and German, and it was in between. And it was not playing any part, but it did, negatively. There was an electrician, he came here, and he was telling a joke about Jewish, and my mother was exploding if she was having a gun in her hands. There's no putting out of proportion. She would have shot this. I think he had connection to the Netherlands. It was no real confessing what those belong to. I thought Jews are no longer in this country. I myself would not have stayed, I think. But it was really, in the raising up for me, it was different in Breslau. And beginning to look into things, and I did in between, but only this time, I came to photographs to persuade others. I was standing there at school as a liar. The teacher said, if that had been this Jewish hospital and this Jewish adult education center, and then even with the Protestant, and the Protestant had been a gypsy church. Is that true? Protestant with Jews together building up, and this really is a thing I want to look into. This in itself is for others mind-blowing. This for me is no mind-blow. This is what I knew, but others maligned us and ridiculed my mother. But then I came to other things, and this was even more frightening. I never thought, I thought my mothers were dreamers,
those had been in service, this was known, and it was against their feeling of justice, the justice nerves, their justice belief, or their believing in right judgment, that the ex-leaders, mostly out of nobility, were not remembered, and I had to learn those were different. And now I understand, my mother had been undercover, there had been replacements. Being that strong, they took over positions. But who was Johanna Marina? She was officially declared dead. Was that? Yes, this was an illegal taking over as well. But then people must have known. She was the heir, and I'm her son. I do not even know if the others are considered legally sons and daughter. This must have been in documents. This must have been in documents. Is there still a country where people say, oh, we have to look for some ways? Hopefully it is looking like the Pope wants it. It looks holy, but inside it is dirt. I hope this is not what is behind it, but the danger is that it is really that. This is reenactment, but people were looking for role models. This is America. And he was looking for American interests also. When I yesterday said American interests, I'm not interested in this is not 100% because you can't say so. American interests are not the interests of the people, but of some people who claim those are American interests. And there are no German interests, there are European interests, but who is claiming they know what it is? There's not much discussion, maybe there is not much to do, or not much room to play, or to have, and this is to have possibilities. This is my age, 16, 17. This is from a real photograph. This is reenactment, I think, and I can remember I was invited to many historical costume reenactments. Those were historical ideas to do it historically as precise as possible. But was he always in the uniform? I can't say so. I don't think so. I learned more on the way, and it was contract work, but it was only a little branch, and it was not wanted. I think the last big contract work was for the Prussian to bring the countrysides to reliability what their contracts are concerned. I say it in German, because this is important as well. Also die letzte große Auftragsarbeit für das Polizeikriegshandwerk, so genau kann ich es gar nicht unterscheiden, ist für die Preußen. Die hatten Verträge eingeklagt bei den Teilstaaten. Wie viel Druck da ausgeübt worden ist, das weiß ich nicht. Aber hier wurde ganz komisch geredet. Wenn man etwas haben wollte, dann kam man an, und da war ich erstaunt. Plötzlich gab es keine Preußen mehr. Plötzlich gab es nur noch Einzelinteressen. Da will ich noch nicht mal anfangen. Aber wenn das erzählt wurde, wusste ich doch gar nicht, was wollen die eigentlich? Warum muss ich das als ungefähr in dem Alter... ich habe jetzt, sobald ich gemerkt habe, das entzündet sich ja, wenn ich mich rasiere. Trocken rasieren, nass rasieren, das gehört dazu. Also bin ich extra so, das ist kein Outfit. Und das Ohr ist ein bisschen in der Kamera des Fotografen. Warum er das gemacht hat, hat er mir nicht gesagt. Ich wollte nie ähnlich aussehende haben. Wenn er das mal wollte, ist das seine Sache. Weil da waren Leute, die warteten auf eine Wiederbelebung von irgendwie etwas. Aber was denn? Und das ist ganz wichtig. Ja? Hier ist aber das so privat. Ja? Wenn das, also meine Mutter, this really was true. My mother was standing there, and this is in our album. Even if it is not in my album, there should be other photographs about it as well. This is, as we say in German, it is ein Abzug. It is not a print, but it is a single individual photograph from the negative. This is my mother, the younger,
And this must have been the time when she dyed her hair black. She said there had been detectives looking for her. But more was not said. It was in between, and it was like, yes, I asked, why are you having headaches? Yes, it is because I was a child and I was having an illness in my head. And then I had to say nothing, but it was in the back of my mind, and maybe 2 days afterward I asked again a little bit, and I was curious, and it was allowed for me to do so. But from themselves there was nothing, communicate, nothing. At the last days of her life she died of cancer, and my mother had cancer as well, and it was it was good doctoring, but only to the standards of that, as we say in German, 0 auf 15. Also da war schon normale Kassenleistung, aber das war so seltsam, dass man das nehmen musste, was da ist, nicht das, was möglich ist. Und das ärgert mich schon am meisten. Das hier, das ist deine Großmutter, sagte meine Mutter. Und das könnte die Kaiserin gewesen sein, wenn sie offizielle Termine hatte. Da hatte sie eine Brücke auf, deswegen sieht da ihre Stirn höher aus. Das habe ich aber jetzt erst ausgerechnet. I now calculated this, my grandmother, she could have been the Empress Augusta Victoria, wife of Willem II, and this then would, I saw other photographs as well. But it could as well be my mother being chief bodyguard, and she the chief bodyguard, and this was the disguise to be civil, to learn about life. Therefore I'm not saying this is proven, the proof must come from the outside, others must have known. What could be the reason to ask me if there was an asking to divide property, and I never knew I could have taken it myself. And this is now the thing that blows my mind. The possibilities with it and the expectations, even if the expectations had not been legally, there's no one who can say if this is legal, that the tribe was having work from him as the giver of work, the contractor. But it was a custom that first of all, those who had been tribes members would have been asked. And there is much in it. If you get a contract to do things, and then you have the merchandise line, this is very important, and there was a little bit asking for myself if I could have such a thing. And then I went to people, and now I feel myself being tricked. I can't take something over, the other is losing, because the bank is giving him no money anymore. And then the other is learning about me as being his enemy. This put me in danger. This really had happened. And I do not want to have it that way. This is not what I wanted. Others thought, me as a child, asked, this age, I was saying I want everything, as it is legally coming to me. And there was no answer. Please prove it. Please give me documents. When I wanted something, I should show documents, but if the others wanted something, there was the word of someone else being enough. This really could have been the legally contracted replacement of my own grandfather. But it could have been me in reenactment. Und das hier nochmal vergrößert. Und das ist kein Beweis, ja, so weit gehe ich nicht. Aber VW-Aktien, Dieselskandal, was da an Negativwerten geschaffen worden ist, das geht nicht auf meine Verantwortung. Auch was die Werftengeschichten betrifft, das geht nicht auf meine Verantwortung. Lufthansa, das geht nicht auf meine Verantwortung. Wie viel Geld die Zugführer bekommen, geht nicht auf meine Verantwortung. Das sind alles Sachen, die nicht automatisch aus der Abstammung, aber der Druck von dem eigenen, nein, das ist nicht mein Adelssystem. Das kann ich doch nicht sagen, das wäre doch eine Frechheit. Da war Interesse aus Großbritannien. Und das ist wirklich so. Interesse aus Großbritannien an mir als Talent, und dann sollte ich dann ein nicht erbberechtigter Enkel werden von Elisabeth II. Ich halte das aus heutiger Sicht für eine ganz große Frechheit. Das ist Ausnutzen
von Kriegsvorrechten. Ich brauche das nicht. Ich habe eine eigene Abstammung. Ich habe das auch gesagt, das ist ganz höflich berichtet worden. Und auch die anderen Sachen sind doch Frechheiten, wenn man das mal überlegt. Ich will noch nicht mal darauf eingehen. Das ist verkauft worden, als würde man mir helfen. Das ist meine eigene Mutter. Und meine eigene Mutter hatte schon lange große Probleme. Hier spielt sie die Siegerin, denn man wollte eine Anführerin haben, die nicht jammert. Aber ich sage, das ist heute anders. Das ist dann Fritz gewesen. Er hatte den Professor gespielt. Manche sagten, er ist Justus gewesen, das Original in 3 Fragezeichen. Aber nicht, dass die Geschichten von ihm erlebt wurden. Ich glaube, die ersten 3 Bände, die sollen echte Geschichten zwischen Breslau und Lodz wiedergeben. Und Fritz hatte nach seinem Geburtsalter, nein, er war wahrscheinlich schon 30, und er hatte eine Junggruppe. Und die sollten ausgebildet werden. Und dann hatte er auch, andere dachten das, er war auch selbst dort, dieses Ghetto in Lodz. Und das wussten sie. Und manche haben gesagt, er hätte das sogar so organisiert, auch gekauft. Aber das sind Gerüchte. Denn es wäre eine Unverschämtheit, wenn da echte Werte wären. Und ich konnte noch nicht mal studieren. Ich konnte nicht arbeiten und studieren. Das habe ich nicht hinbekommen. Als Frühgeborener hat man, ich muss das erzählen, das ist kein Jammern. Das ist auch keine Behinderung mehr. Meine Mutter war nicht so ganz zufrieden. Ich müsste stärker sein, aber dann sagte jemand zu ihr, das will man auch nicht haben. Das will man auch nicht haben. Ich muss mich durchsetzen können. Und schon Fritz wurde als Little Lamb, das ist aber ein Gerücht. Es kann auch sein, dass das, ich weiß nicht, aber das ist so ein Little Lamb. Er kam nach Hause von seinen Polizeiaufgaben. Also sie mussten mit Polizeigewalt auch gegenüber den Kommunen durchsetzen, was vertraglich vereinbart war. Ich sage gar nicht, ob das richtig oder falsch war. Und da haben sie in den, das muss auch noch 20er, nein, das ist wahrscheinlich 1870. Nach einem Krieg, das muss der Krieg gewesen sein. Da müssen sie noch, aber dann ist er doch gar nicht mehr selbst mitgeritten. Doch, es soll noch bis 1900 gut gewesen sein und dann mit Medikamenten. Das musste sein Gehirn ausgepinselt werden, weil das entzündet war. Und dann hatte man das nicht mehr gemacht. Die Ärzte haben Druck bekommen. Und dann das ist die Arbeitsweise von politischen Intriganten. Aber ich habe keine Beweise, dass das stimmt. Und das ist dann eine Sache. Das ist hier der einzige richtige Beweis, diese Münze. Und die hat meines Erachtens widerrechtlich ein Kanadier. Ich habe also mit diesem FRIEDRICH nichts zu tun, außer dass er die Rechtsgeschäfte meines Vaters noch weitergeführt hat. Denn der ist meines Erachtens untreu geworden, weil er nicht mehr wiedergekommen ist. Meine Mutter sagte, er könnte auch verunglückt sein. Dann ist er nicht untreu gewesen. Deswegen, man muss das zurückstellen. This had been our residence, and this of course was humorous, or is still humorous. 120 square meters for 7 people is not much, it is too little, no bureau, no place for an office. And I had therefore visitors before the doorstep. Luckily it was not raining, and if it rained we went a little bit, not inside. My mother said, better you do it before, that not people think you give things away. Those were trickery questions if I wanted it. And I knew I was supposed to go to school. I did not want to have it, but that does not mean I give it away. Und das ist wirklich so, also nur weil ich das nicht haben konnte. Und das ist das erste Foto, nachdem ich weiß nicht woher, manche sagten Südafrika, jetzt weiß ich, es ist Amerika, und dann bin ich da auch schon, das ist meine Hand hier, ja. Also wenn man mich sieht, das ist meine Hand, 2 Kameras, eine von vorne und dann wird der blaue Hintergrund ausgefiltert, der ist hier hinter. Der blaue Hintergrund wird ausgefiltert. Und meine Mutter hatte Sorgen. Sie sagte, du musst aufpassen, nicht, dass man dich mal austauscht. Denn sie kam mal nach Hause und da sagte Fritz, das stimmt nicht ganz, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich sag mal so ungefähr ist das gewesen. Fritz hatte ihr nicht sagen können, dass er nicht nach Hause gekommen ist. Und da fühlte sie sich sehr verletzt, dass dann ein ähnlich aussehender, der musste dann auch in der Küche schlafen, zu Hause war. Das haben die im Polizeiapparat, das war Privatpolizei praktisch,
Ich glaube nicht, dass man das Militär nennen kann. Davor, 17. bis 18. Jahrhundert, waren das auch die wilden Horden, aber auch die hatten Recht und Gesetz. Das war ein anderes Recht, das war ein wanderndes Grundgesetz. Also Stammeshäuptling war praktisch Grundgesetz, so kann man es ungefähr sagen. Das ist hinführend wichtig. Ich war auch selbst einmal in Amerika und danach sagte jemand, er hat dich adoptiert. Dann habe ich meine Mutter gefragt, oder Mama, ich weiß es nicht mehr. Sie wüssten nicht, ob das gilt. Also der Indianerhäuptling, der wollte jemand haben, der mit dem westlichen System klarkam. Und das ist ganz ernst gemeint. Ich habe das nicht weggegeben. Ich habe gesagt, ich will das wohl machen. Und das stimmt immer noch so. Und ich muss mich selbst schon vor mir selbst rechtfertigen. Das geht gar nicht nur es geht um meinen Ruf. Ich muss klarstellen, andere bekommen ein Budget, ein Büro, und da kann ich mit denen nicht verglichen werden. Und ich wollte auch nicht in competition. I did never wanted to go into competition. My mother said you have enough. It is not needed. But this enough was nothing. And I will show the old picture. This was 1 year after the birth, and you see how old my mother had been. This is me. I can remember Papa was strange, and I understood it was a look-alike. And this was a system for own security. It is the body system. The body system, and it is important that there is danger, but in this country it is guaranteed by government that you have security. And I do not want to have security without my wish. There could be the own government an enemy. If there had been something done behind my back, illegally, for example from Winterkorn and VW, this is illegally. From the MAYERWERFT, this is illegally. From Mr. Roland Koch, this is illegally. Behind my back, illegally. Mr. Schröder, illegally. Even in Japan, Sony. But maybe those have an accusation, a real one, that those were put in the dark, as we say in German, hinters Licht geführt. Maybe those relied on the saying from merchants from the Western, and this is New York and London. It is not against Great Britain, but it is considered to be under the responsibility of Zurich, Switzerland. It is known that I had been regarded talent, and then people said, you are sick. And I said, yes, of course, allergies. But please, if there had been some other idea, this is wrong. Mistaken identity, I don't know. There had been 3 children. I was considered to be the only child, but the others were playing family. 4 altogether. But those have nothing, and I really mean that. It is my free will to help them, but I had not enough, and this is my hurt. Also das ist wirklich der größte Schmerz. Ich hatte nichts, was ich den anderen geben konnte. Sie hätten aber nur so viel bekommen, wie sie benötigten. Die mussten alle sich durchschlagen, aber das ist keine Entschuldigung für diese. Und hier sind wirklich Konzerne mit Anteilen, das wurde ja gestreut. Aber es kann auch eine Blackbox sein, aber auch das ist egal. Also ich weiß nichts über Anteile. Und das Haus Hannover, wenn sich das was erschlichen hat, ich bin nicht das Haus, ich gehöre nicht dazu. Bei mir wäre das Braunschweig-Lüneburg, und auch wenn es da was Neues gibt, ich gehöre nicht dazu. Die wollten mal etwas bilden unter die Niederlanden, und da hatte man mich gedrängt, und ich habe gesagt, ich werde mich schon nicht entgegenstellen. Ich weiß doch, dass ich überhaupt keine Kraft habe. Ich kann auch nichts gegen die Entscheidung von einer Staatsentität machen. Deswegen bitte ernst nehmen. Hier benötige ich erst die Zusicherung, es geht nach Recht und Gesetz, nicht nach der Stärke. Ich will nicht verunglücken. Someone said to me, people do not do it that you are shot. Those let you have an accident. I was warned, and those had been people who wanted to help me. Therefore, I never said I'm fighting for something. I don't do it. And I was in movies, but not in movies like on the billiard table. This might have been the idea of others. And I did not give things away in the Man Tracker series. And this was a time filmed
with the trees somewhere here nearby. Therefore it is not a real reality show. The Man Tracker series, where a Man Tracker, and I knew him personally, and he was quite unwilling. He was ordered how to behave, that it is not too short, that the series or the single episodes had not been too short. Also in Deutsch, das ist wirklich so. Also der Man Tracker, das ist ja eine Serie, das ist meine Idee gewesen, aber das hat jemand anders eingetragen. Deswegen bestehe ich da gar nicht darauf. Aber wer jetzt nach Gerechtigkeit geht, der muss akzeptieren, hier hatte man mich doch die ganze Zeit kennengelernt. Da spielte auch mal im Yukon und da sagte da oben jemand, willst du das Land haben? Vielleicht wollte der mir was verkaufen und da habe ich Nein gesagt. Wenn der jetzt meint, das wäre ein Vertrag, da hat er sich geschnitten. Dann sagten sie, man gehört nur zu den First Nations, wenn man da lebt in dem Land. Das kann ja sein, aber das Eigentum geht nicht verloren. Das ist international. Hier kann ich ein Land, auch hier diese Dignam Country Verkäufergeschichte, das ist der Besitz, den jemand bekommt. Das ist ein Untervertrag. Ich denke aber doch gar nicht dran, deswegen zu kämpfen. Ich brauche doch gar nicht so viel, aber ich gebe das nicht weg. Ich gebe das weg in die Verantwortung von jemandem, das ist schon richtig. Aber das Eigentum, das bleibt. Genauso ist das, was Maine betrifft und auch die Northern Territories, Alaska, wie viel weiß ich nicht. Hier ist etwas, dann ist das hier, dann ist das irgendwo, weiß ich nicht. Und das sind wirklich große Sachen, wo ich doch gar nicht das nutzen kann alles. Aber ich kann das nicht von meiner Verantwortung her und andere haben aber auch nicht das Recht darauf, etwas zu bekommen. Und ich kenne die Kampfansage aus der kommunistischen Abteilung, die ist inzwischen überall, auch in den Vereinigten Staaten. Und schließlich hatte man die auch einfach abstürzen lassen. Das ist wahrscheinlich Reenactment. Aber es gab Erbkrankheiten, dass man meine Mama da als gesundes Kind genommen hatte. Wahrscheinlich der Großherzog, der war noch nicht erbkrank. Und wie man das genau gemacht hat, weiß ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Deswegen lasse ich hier auch keine DNA-Tests zu, aber das ist Mama. Das ist Mama. Und Mama hätte ganz bestimmt nicht. Sie wollte, dass ich das jetzt mal nicht durchgehen lasse. Das ist ihr Wunsch. Und das ist nochmal Mutter die Ältere. Man sieht, dass ich schon aufgeweckt war, aber wenn man mir hier was zu trinken gibt, das war ein sehr schöner Tag. Später habe ich gelernt, Mama sagte, als sie älter war. Deswegen ist Mama auch Schwester. Aber nein, Pflegeschwester. Denn Mama ist doch immer Kind des Großherzogs geblieben, aber der war doch tot. Der war doch tot, ja. Der ist gestorben, ich weiß nicht, 36. Und dann ist dann der von der also wenn das stimmt, russischen Frau, abstämmige Louis, und die Frau Geddes, die ist später in den Adelstand gekommen, deswegen ist die einzige nach altem Adelsrecht Hochadelige meine Mama. Die anderen haben unterstande geheiratet und auch die Nordlinie hat sich dann noch damit verheiratet. Und es gilt, wenn überhaupt, wenn man das ernst nimmt, ich nehme das schon ernst, aber ich weiß ja noch gar nichts darüber. Denn meine Mutter war eine Counselor, my mother had been a counselor. And the real nobility laws had strict laws. If you were marrying someone below your level, the whole level was gone. Therefore my mother is then the only Grand Duke's entity still there, and she is now in heaven. And this is my belief. People want to contract me, never to talk about a belief. There's Bible television in this countryside, in this Germanic countryside. When I learned that it was being made a state contract, I said to someone who wanted to attend as well, don't do it. This is not my contract. And this is really the case. If you put too many things together in this state with communists' idea, and this still is, DDR politicians have communist ideas. This is not forbidden. You might have the ideas, but there is not my requirement to follow you. Therefore, please take ideology out of the merchandise decisions.
Therefore, I would fit more to America. And I now want to show you something. This is in a browser, hopefully, and I downloaded it already. There is some strange hindrances when telling you about it. This is the browser, and this was an idea to collect garbage. And I feel myself like garbage when now considering being asked. Back then I did not know. I have own very, very vast possessions, no property. It is taken away, and this is illegally. This is not my fault. I do not need to be studied. I don't want to study. I wanted to do it alongside, and this really is true, and I would expect from my contracted man to study, and of course it could be paid or not, to learn, and maybe on horseback. There is not the requirement to have it formally. It should then be tested, and most likely not with multiple choice tests, but to show things. And this really always have been my idea. I was tested that way, and there is Lepley. He was tested in a show, in a so-called self-developing show, and this, I don't know how, had been in Spain, but then was it, when someone wants to have something, he's coming to this house address. It is still the same. But not knowing, I said, please do what is right. I do not talk Spanish. What can I do in Spain? Therefore people were coming, and in my eyes it is dumb for this countryside not to help me to build up something. I could meet the wishes of my contract partners. And if there is nobility, this is a plus. This is a plus. Therefore, nobility is something in itself. In my eyes, there is no chance to have grounds, real grounds to put your feet on. I see the world as my home. I could build my own islands. This is really, some heard and listened and said this is expensive, but maybe it's possible, may not. And then came the man from Canada. I did not consider him a traitor. Maybe he had an accident, but he said, I contracted you an island, a new discovered island. Where is it? This was in between, and he never said, I show you a document. Was it a joke or wasn't it? And the Silesian horse, there had been, those is not online. I don't know what horse it is, but they had the breed over centuries, and the horses were chosen by their quality. Cleverness was among it. They could whistle to the horse, and the horse was like a watchdog. And they had a light one for the man only, and a heavier one for pulling wagons and so on. But this was over the centuries. What is this? I don't know. This was something between. This is General Custer, and when you look at it, there is, even if it is looking very old, there was the want to have a photograph to show role models. Therefore General Custer can't be the right one after he was having the head wound, or he was having such a good covering that it was not seen. And it was not allowed to call him a name because of his wound. And then he was having trouble. And my father, Fritz Johann, and I knew it, father, but I was contradicted. Opposition said, no, those are fairy tales, and that I believed. I had to believe that if 100 men say no, and this is new, for me it is new, I understand that the whole system of people were not even considering this a possibility. And this goes even to the honest Americans. Some who knew me for a week or 2 or 3,
then said, I believe you, you believe what you say, but maybe you are told the wrong ideas. And this I want to find out, but I need no proof for the things I already have. And there I do expect opposition. I must still have Volkswagen stocks for me, not for others. Or OPEL stocks for me, not for others. Or Ford stocks for me and not for others. Who took this out of reach? This is criminal. And this is not in my wish. When someone says you can't have it, I said, okay, then take it. But this you say to have your peace. It is not a legal contract. I never had the idea to make verbally legal contracts of that way. Besides, it was as a minor, and even being 21 years old, having heard that many fairy tales, you don't know. Is it another joke? Also das stimmt wirklich, man weiß ja nicht. Und das hier, ich habe davon einige gesehen, aber die sehen ja tausende Leute. Ja. Und es kommt mir so vor, als wäre alles im Militärmodus. I think it is everything in military mode, where the result is counting. And this should not be allowed. America was considered a country for the free. To not have the injustices of Europe with them. And what is counting is achievement, and that of your forefathers is yours. Therefore I could expect a big return, but I do not want to have too much. Also ich fange noch nicht mal an, das ernst zu nehmen. Wenn die das machen, dann ist das so. Dann ist eben die Moral dort auch nicht mehr so hoch. Das heißt, hier ist so viel Ungerechtigkeit gelaufen. We lost the war is no excuse, but I heard it all the time, and then someone said, don't say it. This is the immigrants impacted economic systems. Of course they did, but overall the most impact was if leaders could do something with it. And I'm not going with someone, I would do it myself. There were very cheeky stock market leaders who thought they could be my leaders. Counselors, of course, that is possible, but I'm not going with a man of the Lucy Show. This in German, also es wäre noch eine Frechheit, weil ich bin jetzt kein Kind mehr. Als Kind war ich mal da und auch da haben sie mich verarscht. Die hatte nach mir gefragt, ich sollte mal mitspielen und da war einfach ein anderes Kind mitgereist. Wenn die jetzt natürlich Nachhinehinze haben und schützen sich, dass die immer die Wahrheit sagen müssen, dann verstehe ich, dass hier meine Technik verrückt spielt und dass auch die Ärzte Druck oder falsche Informationen bekommen. Denn auch Ärzte behandeln nicht gerne Patienten, die verrückt sind. Und ich bin nicht verrückt, aber wenn das ganze System hier in Osnabrück, und das vermute ich jetzt ganz sicher, wenn das schon lange mit falschen Informationen gefüttert wird, dann muss ich mich ja nicht wundern und ich kann nicht weiterreisen. Ich bin kein Privatpatient. I cannot move further. I'm no private patient with doctors, and I am having a system where I cannot blame a single doctor. The doctor is doing what he's paid for. You cannot expect a doctor to be a church member and giving me treatment that he's not paid for. And in German again, also das kann ich nicht erwarten. Die bekommen normale Kassenleistung, vielleicht 50 Euro im Monat. Nein, ich weiß nicht wie viel. Dann bekomme ich natürlich etwas, wenn ich Grippe habe. Nein. Aber ich bekomme vielleicht Antibiotikum. Oder ich bekomme auch noch etwas für den Rücken. Das heißt, so schlecht ist das nicht, aber auch nicht gut. Weil gut wäre es, wenn man sich richtig lange Gedanken macht, wie kann ich leistungsfähiger werden. Und das ist wirklich hier der Vorwurf, dass man mir die Dinge entnommen hat. Und VW-Aktien, das ist kein Spaß. Da komme ich ja erst drauf und ich war auch hier beteiligt. Aber die sind so lange wild und da muss man aufpassen. Das ist ein Experiment, einen neuen Wolfshund zu züchten. A new wolf dog was being bred. And the wolf is too much in the genes. This is dangerous. Therefore it was an experiment, but maybe after 6 generations the dog is somehow more there than the wolf. And there had been the Kangal,
And it was all done like me giving away things for free. And I can't blame the people who received it, but I blame those who gave it. Who were those who had my account? Those are to blame. And this is no misunderstanding. Who was there and signed something? There is no allowance for anyone. Not for Mr. Schröder, ich kenne ihn gar nicht. Mr. Schröder, the Bundeskanzler, he was having a mother, and the mother was a co-worker of my mother. That I knew. And with Mr. Bogisch, that was the same. I must give you the names, that you understand. It is real, and this is uncut. This is not even prepared. And I'm not to be judged according to schooling. This is not the idea. There is lying going on. And I do not even want to talk to you one word about illnesses. This is not accepted, not for 1 second. If you start with something, this is off. Also wenn man überhaupt anfängt, über Krankheiten zu reden, das kann ich machen, wenn ich das will, das ist dann sofort vorbei. Das gibt es nicht. Denn hier ist vorbereitet, dass ich als Ausbruchsmensch dastehe, das gibt es nicht. Dann hat man halt nur das Telefon. Ich lasse das nicht zu und jetzt bin ich wach geworden. Die Dreistigkeit, die Frechheit, die ist aus dem niederländischen System, aus dem dänischen System, aus dem britischen System. Das ist eine Dreistigkeit. Das ist überhaupt nicht zu toppen. Wo ich als Bedürftiger dargestellt werde. Man möge Abstand halten, ich werde das nicht einer Tante Anne in die Schuhe schieben. Die hatte selbst auch Probleme, das mache ich nicht. Aber ich habe überhaupt nicht gewusst, wer das ist. Das könnte einer im Bodyguard-System gewesen sein. Oder der Tante Margret werde ich das nicht in die Schuhe schieben. Aber ich habe auch nicht deren Fehler begangen. Ich möchte einzeln genommen werden als einzelne Entität. Und ich suche mir meine Mitarbeiter, das sind dann Leute, die Verträge bekommen. Aber das kann ich erst, wenn ich ausreichend Vermögen habe. Mit Versprechen oder Prozenten arbeite ich nicht. Das wäre dann so wie mit Schutzgeld in Norditalien. Das geht ja nicht. Und ich erwarte wirklich, dass sich Leute, echte Detektive, von Staatswegen, ich habe noch keinen Kriminalist hier gehabt. Und wenn der auch nur einen Satz dann ist er auch weg, über Krankheiten sagt. Denn das muss die Vorbereitung sein, dass meine Zeugenaussage hier so geschmälert und so kaputt gemacht wird. Das ist die größte Frechheit, mit der ich leider rechnen muss. Und wir haben jetzt 1 Stunde, 2 Minuten. Und das wäre dann ein Beweis, dass hier der Krieg nie verloren ist. Der ist immer noch verloren. Also der ist nie verloren, da kannst du ja noch anfangen. Der ist immer noch verloren. Das heißt, der ist im Verloren-Gehensprozess. Also nicht im abgeschlossenen Verloren-Prozess. Das geht ja immer weiter, denn das wäre Souveränität, dass man sagt, ich will das mal untersuchen, aber ich bezahle das nicht privat. Denn staatliche Stellen müssen sich versündigt haben. Mit der Entschuldigung, Adelsleute sind eh scheiße, das darf der nicht mal machen. Ohne Ansehen der Person ist das nur erlaubt. Und in den USA habe ich gegen das System etwas, also nicht gegen Einzelne, die kannte ich nicht, aber plötzlich sagten sie aus Deutschland, ach, dann ist das nicht nötig. Dann können wir das als Entschädigung nehmen. Nein, das dürfen sie nicht. Da dürfen sie zumindest nicht erwarten, und dann bin ich Geburtsamerikaner? Noch nicht. Das ist ein eigener Entschuldigungsprozess. Man kann auch nicht einfach jetzt sagen, ich bin Geburtsamerikaner und dann sich das einstecken, das geht nicht. Ich habe keine Verpflichtung, da bin ich doch hereingelegt worden. Ich habe keine Verpflichtung gegen Anführer. Das war mal eine Vertragsarbeit als Detektiv, das ist meines Erachtens alles abgeschlossen. Wenn man was haben will noch, ich war mal als Jugendlicher dort, man hilft da und dort, wo man gefragt wurde. Lügendetektor war auch so eine Sache. Da ging es um meine Intelligenz. Und Schulnoten hat keinen interessiert. Also wer über Krankheiten anfängt zu reden, der braucht gar nicht zu kommen. Wenn ich das mache, das kann ja sein, dann kann ich heute nicht verhandeln, wenn ich Kopfschmerzen habe. Dann mache ich das morgen. Das macht man nicht jeden Tag. Aber wenn ein anderer davon anfängt, der braucht überhaupt gar nicht das zu bilden. Und das wird vorbereitet. Von dreisten Typen, die ich zum Beispiel der Pistorius-Bande zurechne. Der hat jetzt eine Gruppe, der ist Verteidigungsminister. Bande ist nicht böse gemeint, das ist einfach eine Gruppe. Ich gehöre da nicht an und ich habe nichts gegen die. Das muss erst ein neutraler Kriminalist feststellen, ob das wirklich so sein kann, dass ich illegal angegangen werde. Ich kann das nicht sagen, aber hier wird böse gespielt, auch aus der russischen Ecke, aus der ukrainischen Ecke könnte was kommen. Meine persönliche Meinung interessiert erstmal nicht. Es kann jeder dahinter stecken und das ist der größte Schaden. Und wenn ich Einzelgänger bin, na und?
Das ist doch jetzt zu verstehen. Das ist doch jetzt zu verstehen, dass man das wird, wenn man merkt, überall weiß jemand irgendwas. Was ist denn das hier? Wonach hatte ich da gesucht? Das ist Kongal, soll das eigentlich sein. Also das ist auch so eine Hunderasse, ja. Und das ist die Startseite. Da wollte ich mal gucken. Man wollte hier auch vorwerfen, dass irgendwie Karl beteiligt sein könnte. Und da war dann wichtig, ob er da eigentlich gewesen ist. Aber er war hier nachweislich. Mehr weiß ich nicht. Wie findet man die Adresse, wenn man irgendeinen Schaden, aber das geht auf die andere Seite nicht. Und da darf man sich nicht hinter der Regierung verstecken. Das ist Alliiertenverantwortung. Ich sehe keine souveräne Regierung. Und es ist hinter meinem Rücken. Ich gehe jetzt davon aus. Das ist aber meine Kalkulation, dass Herr Schröder nichts machen darf und auch bei VW nicht. Warum wird dort entschädigt und zum Beispiel nicht von Peugeot? Die haben doch auch Dieselmotoren. Da wird hier Geld verschenkt, einfach so aus politischen Gründen. Ja, wahrscheinlich, das geht nicht. Und ich akzeptiere es auch nicht, dass man mir irgendwas vor die Füße wirft. Es wird sehr wohl zurückgerechnet. Ganz genau. Und wenn einer da nicht offen mir das zeigt, dann ist er unter Verdacht. Vielleicht ist das nie zu lösen. Aber ich kann es nicht dulden, dass hier so getan wird. Und dann habe ich mal einen, mit dem bin ich befreundet, privat, und dann sagt er, nee, jetzt muss er doch die Verpflichtung erfüllen. Und dann zieht er mich über den Tisch. Das macht man einmal. Und das ist dann deren Wahl. Aber ich will das nicht. Das heißt, ich bleibe mit der ausgestreckten Hand. Aber ich verstehe jetzt, dass das östliche System sagt, die haben uns doch reingelegt. Und das ist dann noch ein schlimmerer Kampf als Krieg, weil im Krieg weiß man das wenigstens. Was ist denn das hier? Ach so, die Schädelplatte, hier sieht man das. Ich weiß nicht, wie das bei Karl aussah, aber wenn dann jemand, der hat jetzt keine Platte. Aber Karl muss schon die besten Ärzte gehabt haben. Und das hier dazwischen, das zählt nicht. This is the plate to show something, not that I am after skulls. There had always been the false accusation I was Nazi or like, and this had come from the Jewish system, and this was not right. I had been in Jewish families undercover, and this was known to the parents, and I was not. I've never been a racist, and I've never been someone having ideas that the race gives the quality. But if someone wants to show something, I'm not against it. There is science, and I'm not on the side of the so-called white movie. There had been another movie after Schindler's Liste, and there was a request, and I said, if it is science, and if it is true, I'm not against it. Give every side its word. Pay for yourself, of course. I have no pay. I said I would pay if I had a fund. Also das stimmt wirklich. Hier ist jemand gewesen nach Schindlers Liste. Und der hat gefragt nach Sponsoring. Und da habe ich den Rat gegeben. Und da habe ich auch meine Absicht, wenn ich ein Fund hätte, also wenn ich ein Fundmanager wäre, aber nie eigenes Geld. Wenn das dabei ist, kann ich das ja nicht ändern. Aber da muss das verteilt werden. Ich kann ja jetzt nicht, oder ich muss sagen, na doch, ich kann das doch ändern. Die richtige Antwort ist immer, was würden Sie machen, wenn Sie so hintergangen worden wären? Und das ist hier wirklich die Frage. Mein Name ist wirklich Friedrich. Das spielt aber nicht die Rolle. Das ist für die, die jetzt interessiert sind an Sachen. Und da sage ich sage nicht nein, aber ich will kein Garbage-Kollektor werden. Aber auch beim grünen Punkt war ich beteiligt. Beratung. Und ich werde hier reingelegt. Von wem weiß ich nicht. Die Ärzte sind nicht schuld. Aber der Ruf, der beeinflusst auch Ärzte. Der beeinflusst auch Lehrer. Der beeinflusst auch Polizei. Wer ist für den Ruf verantwortlich? Das müssen falsche Nachrichtendienstinformationen sein. Das ist aber nur ein Verdacht. Deswegen ist das hier der Aufruf um eine Zeugenaussage. Was wissen Sie über diese Geschichte hier? Vielen Dank.